Es gibt ein Wahrheit über das Leben, die meisten Menschen erst verstehen, wenn es bereits zu spät ist. Nicht weil sie dumm sind. Nicht weil ihnen die Informationen fehlen. Sondern weil die Wahrheit unbequem ist. Denn die Menschen, die du liebst, können gehen. Die Menschen, denen du vertraust, können dich enttäuschen. Und die Menschen, die dir versprechen, für immer zu bleiben, können eines Tages fremd werden. Die meisten erkennen das erst, wenn sie mit gebrochenem Herzen nachts wach liegen und sich fragen, why alles so schnell passieren kann. Doch genau hier beginnt das Verständnis der menschlichen Psychologie. Und was du heute hören wirst, könnt den Sicht auf Beziehungen, Anziehung und das Leben selbst für immer verändern. Denn einige psychologische Fakten sind so überraschend, dass sie fast erschreckend wirken. Aber genau dies Fakten erklären, warum Menschen sich verlieben, warum sie sich entfernen, warum manche Beziehungen jahrelang halten, und warum andere zerbrechen, obwohl Liebe vorhanden war. Doch die Wahrheit geht noch tiefer. Denn viel der Dinge, die du über Menschen glaubst, sind nicht die Realität. Sie sind nur Geschichten, die den Verstand erschaffen hat. Und genau dort beginnt unser erster psychologischer Fakt. Die meisten Menschen verlieben sich nicht in die Person. Sie verlieben sich in das Gefühl. Denk einmal darüber nach. Wenn jemand in dein Leben tritt, siehst du nicht nur die Realität. Du siehst Möglichkeiten, Hoffnungen, Vorstellungen. Du erschaffst unbewusst eine Version dieser Person in deinem Kopf. Eine Version, die oft viel perfekter ist als die Wirklichkeit. Carl Jung sprach davon, dass Menschen ihre inneren Wünsche auf andere projizieren. Und genau deshalb fühlen sich viel Beziehungen am Anfang magisch an. Nicht weil die andere Person perfekt ist, sondern weil du die Lücken mit deinen eigenen Träumen fühlst. Doch dann passiert etwas. Die Realität erscheint. Die Fehler werden sichtbar. Die Eigenheiten. Die Schwächen. Die Unsicherheiten. Und plötzlich verschwindet die Fantasie. Die meisten erkennen, dieses Muster viel zu spät. Sie glauben, die Liebe sei verschwunden. Dabei ist nur die Illusion verschwunden. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Doch das führt uns zu einer noch dunkleren Wahrheit. Menschen schätzen oft erst, was sie verlieren. Stell dir vor, jemand schreibt dir jeden Tag. Jeden Morgen. Jeden Abend. Immer verfügbar. Immer präsent. Anfangs fühlt es sich schön an. Doch mit der Zeit wird es selbstverständlich. Die Aufmerksamkeit verliert ihren Wert. Dann verschwindet die Person plötzlich. Kein Nachrichten. Kein Anruf. Kein Präsenz. Und genau in diesem Moment beginnt das Gehirn, ihren Wert nu zu berechnen. Was vorher gewöhnlich erschien, wird plötzlich kostbar. Das nennt die Psychologie Verlust Version. Der Schmerz des Verlusts ist stärker als die Freude des Besitzes. Und genau deshalb laufen viele Menschen Dingen hinterher, die sie zuvor ignoriert haben. Aber hier machen die meisten einen fatalen Fehler. Sie glauben, dass Liebe bedeutet, ständig verfügbar zu sein. Doch Anziehung funktioniert oft anders. Menschen respektieren das, was sie nicht vollständig kontrollieren können. Nicht aus Bosheit. Nicht aus Manipulation. Sondern weil Unsicherheit Aufmerksamkeit erzeugt. Und Aufmerksamkeit ist die Währung der menschlichen Psyche. Doch die Wahrheit wird noch interessanter. Die stärksten Menschen wirken oft emotional am ruhigsten. Marcus Aurelius schrieb einst, dass die Kontrolle über die eigenen Emotionen die größte Form von Stärke sei. Und moderne Psychologie bestätigt genau das.
Wenn jemand Kleinigkeit kontrolliert, Nachricht analysiert und Reaction überdenkt, verliert oft Sinn inner Stabilität. Doch Menschen fühlen sich zu Stabilität hingezogen. Zu Ruhe, zu Sicherheit, nicht zu Chaos. Stell dir zwei Männer vor. Der erst bekommt kein Antwort auf seine Nachricht. Sofort entstehen Zweifel. Hat sie das Interesse verloren? Hat sie jemand anderen kennengelernt? War die Nachricht falsch? Sein Kopf produziert unzählige Szenarien. Der zweite Mann sieht dieselbe Situation. Doch bleibt ruhig. Versteht, dass nicht jede Handlung eine versteckte Bedeutung hat. Behält seinen Fokus. Seinen Selbstwert. Sein Richtung. Welcher von beiden wirkt attraktiver? Die Antwort ist offensichtlich. Und genau hierer liegt eine psychologische Wahrheit, die viele Männer ihr ganzes Leben übersehen. Selbstkontrolle erzeugt Respekt. Doch die meisten Menschen kämpfen gegen ihren eigenen Verstand. Denn unser Gehirn ist darauf programmiert, bedrohungen stärker wahrzunehmen als Chancen. Deshalb erinnern wir uns oft länger in Zurückweisungen als in Kompliment. Länger in Enttäuschungen als in Erfolg. Länger in Verlust als in Juhen. Und genau deshalb fühlen sich manche Trennungen wie das Ende der Welt an. Aber was dann passiert, verändert alles. Mit genügend Abstand erkennt man etwas Erstaunliches. Man vermisst oft nicht die Person. Man vermisst die Emotionen. Die Gewohnheit. Die Routine. Die Vorstellung davon, wie das Leben hätte sein können. Und das ist ein Unterschied, den kaum jemand versteht. Denn viele Menschen trauern nicht die Realität. Sie trauern eine Zukunft, die niemals existiert hat. Doch die menschliche Psyche hat noch weiter Geheimnis. Eins davon ist besonders faszinierend. Menschen vertrauen nicht automatisch Worten. Sie vertrauen Verhalten. Jemand kann 100-mal sagen, dass dich liebt. Doch wenn seine Handlungen etwas anders sagen, glaubt den Unterbewusstsein den Handlungen. Nicht den Worten. Das ist einer der Grund, warum viele Beziehungen scheitern. Menschen hören zu sehr auf Versprechen. Und zu wenig auf Muster. Den Muster lügen selten. Wort können täuschen. Emotionen können täuschen. Doch Wiederholungsverhalten zeigt fast immer die Wahrheit. Und das führt uns zu einem psychologischen Fakt, der vielen des Hers bricht. Menschen ändern sich selten für jemanden. Aber sie ändern sich oft wegen sich selbst. Wir warten jahrelang darauf, dass ein anderer Person plötzlich anders wird. Verlässlicher. Aufmerksamer. Liebevoller. Doch Veränderung entsteht fast immer aus innerem Schmerz oder innerem Wunsch. Nicht aus äußerem Druck. Die meisten erkennen dieses Muster viel zu spät. Und verlieren dadurch Jahr ihres Lebens. Doch die Wahrheit geht noch tiefer. Denn eins der größten Missverständnisse über Beziehungen lautet: Liebe allein reicht. Sie reicht nicht. Liebe ohne Respekt zerfällt. Liebe ohne Vertrauen zerfällt. Liebe ohne emotional Reif zerfällt. Deshalb sieht man Paar, die sich lieben und trotzdem scheitern. Weil Liebe nur ein Teil der Gleichung ist. Und das ist der Teil, den kaum jemand versteht. Je älter du wirst, desto wichtiger werden Charakter und Stabilität. Die anfängliche Anziehung verblasst. Die Aufregung wird normal. Das nu wird gewöhnlich. Was bleibt, ist die Persönlichkeit. Die Wert. Die Art, wie jemand mit Problemen umgeht. Und genau dort entscheidet sich die Zukunft einer Beziehung. Doch hierer kommt ein weiterer psychologischer Fakt. Menschen offenbaren ihren wahren Charakter oft nicht in guten Zeiten.
sondern in schlechten. Wenn alles leicht ist, kann fast jeder freundlich sein. Fast jeder kann geduldig sein. Fast jeder kann liebevoll sein. Doch Druck in thult Wahrheit. Stress in thult Wahrheit. Ablehnung in thult Wahrheit. Verlust in thult Wahrheit. Und genau deshalb zeigen Kreisen, oft mehr über einen Menschen, als jar voller Harmonie. Doch vielleicht ist der wichtigste psychologische Fakt von allen dieser. Dein Leben verändert sich in dem Moment, in dem du aufhörst, deinen Wert von der Meinung anderer abhängig zu machen. Die meisten Menschen verbringen jar damit, akzeptiert werden zu wollen. Bewundert, bestätigt, geliebt. Doch solange dein Selbstwert in den Händen anderer liegt, wirst du niemals wirklich frei sein. Denn dann bestimmen andere über deinen emotionalen Zustand. Ein Nachricht macht dich glücklich. Kein Nachricht macht dich traurig. Ein Kompliment hebt dich hoch. Ein Kritik zerstört deinen Tag. Das ist kein Freiheit. Das ist emotionale Abhängigkeit. Und genau hier beginnt die stoische Perspektive. Die Erkenntnis, das Wahrsteg von innen kommt. Nicht von außen. Nicht von Zustimmung. Nicht von Aufmerksamkeit. Nicht von Bestätigung. Sondern von der Fähigkeit, sich selbst zu respektieren, selbst wenn niemand sie sieht. Und genau dies Menschen strahlen ein besondere Energie aus. Ein Stillkraft. Ein Ruf. Ein Präsenz. Sie müssen niemanden überzeugen. Sie müssen niemandem hinterherlaufen. Sie müssen niemandem beweisen, wer sie sind. Denn sie wissen es bereits. Und paradoxerweise macht genau das sie attraktiver. Nicht nur für Beziehungen, sondern für das Leben selbst. Denn Menschen werden immer kommen und gehen. Gefühle werden sich verändern. Situationen werden sich verändern. Doch wenn du lernst, dein Fundament in dir selbst aufzubauen, wird dich nichts mehr so leicht erschüttern. Und vielleicht ist das die größte psychologische Wahrheit überhaupt. Nicht jede Person, die dein Leben verlässt, ist ein Verlust. Nicht jede Enttäuschung ist ein Rückschlag. Nicht jede Trennung ist ein End. Manchmal entfernt das Leben Menschen, damit du dich selbst wiederfinden kannst. Manchmal bricht etwas auseinander, damit etwas Besseres entstehen kann. Und manchmal ist der Schmerz, den du heute fühlst, nur die Vorbereitung auf die Stack, die du morgen besitzen wirst. Denn am Ende erinnern sich die Menschen nicht daran, wie oft sie gefallen sind. Sie erinnern sich daran, wie oft sie wieder aufgestanden sind. Und die stärksten Menschen sind nicht diejenigen, die niemals verletzt wurden, sondern diejenigen, die durch Schmerz gegangen sind und trotzdem ihre Ruhe bewahrt haben. Denn wahre Macht entsteht nicht daraus, andere zu kontrollieren, sondern daraus, sich selbst zu beherrschen. Und in einer Welt voller Chaos ist genau, das die seltenste Stück von allen.